который называется Прия. Which means? Что означает? Дорогой, да. It means dear. Dear devotee. Дорогие преданные. So you'll see, the last chapter was Bhakta. They were devotees who were devotees, they were bhaktas. But these are dear devotees. Помните, предыдущая глава называлась Бхакта или преданная. Это были преданные, конечно, но сейчас поэтому дорогие преданные. And as we pointed out yesterday, that we see a very special thing happening here when Hanuman was describing the Pandavas. Как вы помните, здесь что-то необычное произошло, когда Хануман стал описывать пандавов. Does anyone remember? Ты помнишь, что мы там указали? What was the special thing? Кришна served himself. Krishna served the devotee. Да, He Кришна said служил. Krishna served himself. Krishna served them. He served them himself. Кришна служил своим преданным, да. So we'll see some very interesting phenomena happening in this chapter. В этой главе перед нами развернется интересный феномен. So Narada arrived in Hastinapur, running and dancing into the city. Нарада прибыл в Хастинапур, спеша и танцуя. When he came to see the Pandavas were scheming how to lure Krishna back into Hastinapur because he was in Dwarka. Когда он прибыл в Хастинапур, в это время все пандавы, они размышляли, каким образом Кришна обратно приманить из Двараки в Хастинапур. Because Krishna had been in Dwarka for some time, and the Pandavas, although they had ruling power, Кришна был в Двараке определенное уже какое-то время, и хотя у пандавов была какая-то сила, because this happens after the battle of Kurukshetra, это уже произошло после битвы на when Курукшетре. Yudhishthira and his brothers are installed as the emperors of the earth. Когда уже Юдхиштира был установлен как император всего мира. But still, they lamented that they didn't have Krishna's association anymore. Тем не менее, они сожалели, что у них больше не было общения с Кришной. And they felt themselves to be less fortunate than they were before when they were in the forest and being persecuted by the Kauravas. И они чувствовали уже себя менее счастливыми, чем тогда, когда они были в лесу, когда их преследовали Куравы, чем сейчас, когда у них не было общества Кришны, но было царство. So as Narada came to see the Pandavas, they were scheming how to lure Krishna back on some pretext. И когда Нарада прибыл к пандавам, они как раз замышляли, каким образом Кришну приманить обратно, под каким-нибудь таким другим предлогом. Да. So Narada had come to the palace door, and the doorkeeper went into the royal court to inform the Yudhishthira and the Pandavas. Успел Нарада войти в дверь, как привратник пошел известить пандавов о том, что прибыл мудрец. And as soon as the doorkeeper informed the Pandavas that Narada was there, they all jumped up immediately, and they eagerly went to greet him. И как только стражник сказал им о том, что пришел Нарада, они все вскочили и с большой радостью пошли его встречать. Especially Yudhishthira, he was very eager to greet him. Особенно Юдхиштира, он очень хотел его приветствовать. And but Narada had come in and he had bowed down. Нарада вошел, склонился. And Yudhishthira made him accept an asana to sit on. Юдхиштира он заставил его принять асану, сесть на асану. And Yudhishthira brought items for worshipping Narada, doing some puja. Юдхиштира принес определенные предметы для поклонения, чтобы поклоняться Нараде. But Narada grabbed these items and he began worshipping the Pandavas. Он их схватил и стал поклоняться пандавам. Народу. So when Uttara heard this being told to her by
her son Parikshit, she felt a certain special pride in that, hearing that Krishna was, that Narada was worshipping the Pandavas. Когда Уттара услышала это из уст своего сына Парикшита, она почувствовала определенную избранность, поскольку она принадлежала тоже к этому великому роду. So then Narada began singing, playing his veena and glorifying Pandavas. Нарада начал петь, играть на своей вине, прославлять пандавов. You are the most fortunate people on the earth. Вы самые известные, самые знаменитые Supreme люди Lord is your dearmost friend. на всей земле. Верховный Господь ваш самый лучший друг. He is your God, Он ваш защитник, your guru, ваш гуру, your relative, ваш родственник. your maternal cousin. Он ваш дядя, он кузин, нет, он двоюродный брат по материнской линии. Your messenger, Он ваш посланник, your well-wisher, благожелатель. your chariot driver and order carrier. Он исполнитель ваших указаний и также колесничий. So these are some of the things that Narada, that Hanuman mentioned previously. Это то, что упомянул у Хануман до этого. So he's just repeating them. Он просто повторяет, надо And повторять. actually, I failed to mention that Hanuman also said that Lord Krishna would stand as a night watchman, sometimes all night, with a sword in hand, to guard the Pandavas. И Хануман также упоминал, что иногда Господь Кришна, он сторожил их всю ночь, стоя с луком рядом с пандавами. Out of love for them. Из любви просто к своим преданным. So then Narada continued. He said that Nrsimha, Vamana, and Raghavendra are his plenary portions or expansions. Нарада продолжал, Симха, Вамна, Рагhavendra, это просто его частичное проявление, часть его воплощения. In other words, he is saying not only the devotees are being compared, but their Ishtadev, their Lord, is also being compared. Their lords are being compared. То есть вы видите такой интересный момент, здесь не только сравниваются слуги, но также их Иштадевата, или божество, которому они поклоняются, также сравниваются. Because Krishna is ete chansa kala pungsas, Krishna's tu bhagavan swayam. Right? He's the original form, and all of these other forms of God are his expansions. Поскольку Кришна есть изначальная форма, это Чамша, Калапумсам, все остальные это лишь часть его формы. So Narada makes a very strong point that for many verses in this chapter, that you Pandavas are worshipping the original personality of Godhead. Therefore, you're better than all other devotees. Поэтому Нарада здесь так подчеркивает, и здесь и в других стихах, о том, что вы, Пандавы, поклоняетесь верховной личности Бога, поэтому вы особенно преданны. Therefore, he says that the Pandavas are greater than Indra and Bali, Prahlad, and Hanuman, who are worshipping those other lords, Nrsimha, Vamana, and Ramchandra. И поэтому вы, Пандавы, выше, чем другие преданные, такие как Хануман, Бали или кто-то еще, которые поклоняются другим божествам, таким как Господу Рамачандре или Нрисимхе или Вамане. We can only pray to satisfy him through strict disciplines and devotions. Мы только можем удовлетворить его строгой, вы его удовлетворяете строгой преданностью своей. But you have fully satisfied him. Вы его полностью удовлетворили. He has even submitted himself to your control. И он даже покорился вашей власти. All of these statements that are being made have parallels or supported evidence in Srimad Bhagavatam. Все эти утверждения Нарада Муни имеют подтверждение в Шримад Бхагаватам. And here, this parallel is found in Canto 7, Chapter 10, text 48, and 48, 49, and 50. В 7 песне Шримад Бхагаватам, 10 главе, текст 48, 49, находится первое такое подтверждение. So for about 16 verses, Narada begins glorifying the original form of God, Sri Krishna. 16 стихов Нарада прославляет
прославлять форму Верховной Личности Бога Шри Кришна. And then he realizes that he's kind of deviated from his original intention. И затем он вдруг осознает, что он как бы отклонился от своего первого плана. In other words, his tongue got carried away glorifying Krishna instead of the Pandavas. Другими словами, его язык, он вдруг увлекся прославлением Кришны, а не Пандавов. So he becomes a bit firm, trying to control his senses, and he begins preaching to his tongue. И он тогда сдерживает свои чувства и начинает проповедовать своему языку. Aha! You are too busy glorifying our master, dear tongue. Ты слишком занят прославлением твоего господина, мой язык. What he did is therefore he bit his tongue. Поэтому прикусил свой язык, Glorifying Krishna. чтобы тут не прославлял Кришну. So, dear tongue, your attempt is glorious, but now go on vibrating something about these beloved devotees of Krishna. О, мой язык, конечно, твоя попытка, она достойна прославления, но сейчас, пожалуйста, прославь его преданных. So he gives some practical advice to his tongue. И он дает практический совет его своему языку. He didn't want to discourage his tongue. Он не хотел, чтобы его язык, не хотел обескураживать его попытку. So he's telling, so you can glorify Krishna, but if you can't completely glorify Krishna, then you should describe the glories of Krishna's devotees. Если ты хочешь прославить Кришну, но ты не можешь прославить его полностью, тогда лучше прославь славу его преданных. And if you can't fully glorify them, then at least glorify their activities. А если не можешь полностью прославить его преданных, то хотя бы прославь их деяния. And if you can't properly glorify their activities, at least say something. А если не можешь прославить их полностью деяния, то, пожалуйста, скажи что-нибудь. And if you cannot speak with full realization, then just speak anyway. А если не можешь сказать о его преданных с полным осознанием, скажи хоть как-нибудь. Because the attempt will be glorious. Поскольку сама попытка, она будет достойна славы. So, once your mother Prita heard one sentence from the mouth of a Pura. Иногда, как-то раз ваша мать Притха услышала одно утверждение слов от Акрура, Which plunged her in a swift current ocean of prema. которое погрузило ее в быстро текущую реку Премы. Krishna tried to leave for Dwarka, but she enveloped him Кришна пытался уехать в Двараку, но эта любовь просто захлестнула его. by her plaintive prayers, begging prayers. Притха, она его привлекла вот этими своими мольбами. So she was able to keep Krishna in her home for a few extra months. И поэтому она сумела удержать Кришну еще на несколько месяцев в своем доме. Because Krishna wanted to go back to Dwarka, Кришна хотел отправиться в Двараку тогда. but because of her prayers, he decided to stay. Но из-за ее молитв он решил остаться. Krishna gave Yudhisthira the highest prestige. Кришна одарил Юдиштхиру высочайшим положением, престижем. And by helping to kill Jarasandha, he gained Bhima fame no one else could do. Когда он помог No one else could have. Он помог им убить Джарасандху, он сделал Бхиму настолько славным, славу, которую не мог обрести никто до этого. So the commentary, Sanatana Goswami says that Krishna could have killed Jarasandha during the 18 attacks of Mathura. В комментарии Шрила Санатана Госвами говорит о том, что Кришна мог убить Джарасандху еще в пределах Мадхура. But he didn't do so because he wanted to give the credit to Bhima. Но он не сделал этого, поскольку он хотел, чтобы слава от этого досталась Бхиме. Arjuna became famous. Arjuna became famous because of his intimate friendship with Krishna. Арджуна прославился благодаря своей близкой дружбе с Кришной. And everyone has seen how much Nakul and Sahadev are fixed in love for Krishna. И все могли лицезреть, как Накула и Сахадева были тверды в своей любви к Кришне. Their activities during the Rajasuya Yajna
demonstrate this. Их поступки во время Раджасуи яги демонстрировали это. Krishna personally anointed Draupadi's hair during the Rajasuya and other festivals. Кришна собственноручно умастил волосы Друпади во время фестиваля Раджасуи и во время других случаев. And he called her Priya-Saki, Он назвал ее Прия-Саки, my dear friend. мой дорогой друг. He spared her from fear of Atri's son Он спас ее от страха перед сыном Атри, and Dushan and Dushasana, Душасана, and he removed all her sorrows. и он устранил всю ее печаль. So Atri's son is the famous Durvasa Muni. Сын Атри — это известный Дурваса Муни. And Durvasa, as you know, was sent by Duryodhana to the Pandavas to more or less to destroy them. Дурваса, как вы знаете, был послан Дурьодханой, чтобы, так или иначе, уничтожить их, более-менее. Duryodhana knew that Draupadi had this pot which had could serve unlimited people. Дурьодхана знал, что у пандавов был особый горшочек, который мог обслужить нескончаемое количество людей. And he also knew that after she ate, then there would be no more food left. Он знал, что если бы попробовала, и что если последний она вкусила, то уже не осталось бы пищи в этом горшочке. Невозможно было никого обслужить. So he sent Durvasa there with all of his 60,000 disciples. И он послал туда Дурвасу с его 60 тысячами учеников. And the Pandavas welcomed them cordially, and then they took bath in the river. И пандавы приветствовали их, а те пока попросили их принять омовение в реке. And when the Pandavas, when Yudhisthira came and inquired about any remaining food from the pots, then Draupadi said, "It's too late. I already ate. I've taken my meal." Когда Юдхиштира пришел и спросил о том, осталось ли что-нибудь в горшочке, Друпади сказал: поздно уже, я попробовал, я уже все съела. So then she was in great anxiety. Она была в большом беспокойстве. And she began to pray. Она начала молиться. And Krishna immediately showed up there. И Кришна тоже показался. And he said, "Why are you upset, my dear friend?" Почему ты расстроена, мой дорогой друг? And she explained the situation to him. Она объяснила, что произойдет. And he said, "Surely there must be some small piece of prasad left in the pot. Но, несомненно, должен же остаться небольшой кусочек хотя бы просада в этом горшочке. Just check and see any little small piece." Посмотри, хотя бы немножко, хоть что-нибудь. So they found some little piece of prasad stuck to the pot, and she gave that to Krishna. И они He ate it. нашли там прилипший к стенкам горшочка небольшой кусочек просада, и Кришна съел его. So then Krishna felt very satisfied because of the love and devotion Кришна почувствовал that was большое in that small remnant. удовлетворение из-за той любви и преданности, которые были в этом небольшом кусочке просада. Там тоже место есть. So as soon as Krishna felt satisfied, then the whole universe felt satisfied, including Durvasa and all of his disciples. Как только Кришна почувствовал удовлетворение, то вся Вселенная также обрела это удовлетворение, в том числе. Yasmin tushte jagat tushta. When Krishna is satisfied, then everyone becomes satisfied. Когда Кришна получает удовлетворение, то все обретают также удовлетворение. И ученики Дурваса, и он сам тоже были удовлетворены. So all the sages, feeling so full and satisfied, they felt embarrassed to go to the Pandavas because they thought that if we go back and they offer us all this opulent prasad and we don't eat any, then it will be an offense. И все мудрецы, они почувствовали себя такими сытыми, что даже не хотели жить их пандавам на просад, поскольку знали, что если им предложат хороший просад, они не смогут его попробовать и не смогут ему оказать почтение, то это оскорбит хозяев.
So they just left. Поэтому они And so послушали. Draupadi and the Pandavas were saved by Lord Krishna. Друпади и Пандавы были Again. спасены Господом Кришной снова. Actually, Draupadi has a very special connection with Durvasa. В действительности у Друпади очень такая интересная связь с Дурвасой. Because in her last life, she was the daughter of Medhavi Rishi. Поскольку в последней своей жизни она была дочерью Медави Риша, And she was a beautiful young girl who was growing up just by her father's care. это была красивая юная девушка, которая росла под присмотром отца. And as she approached puberty, Medhavi Rishi neglected to endeavor to get her married. И когда она уже достигла зрелости, Медави Риша, он как-то не беспокоился о том, чтобы ее выдать замуж. But all of her friends were getting married and having children, so she felt miserable. Все подружки ее уже выходили замуж, у них были дети, и она чувствовала себя жалкой. And then, after some time, her father, Medhavi Rishi, passed away, chanting the Lord's name. Через какое-то время ее отец Медави Риша, он оставил свое тело, воспевая славу Господу. So she was all alone in the world, without a husband, no father. Она была одна денешенька во всем мире, ни отца, ни мужа. And so she passed her time miserably, И она очень жалко проводила свое время. and she was always crying. Она всегда плакала. One day, Durvasa Muni came to her, Однажды к ней пришел Дурваса Муни, в ее дом пришел. and so she greeted him with great respect, Она bowed встретила down to с him, великим worshipped почтением, him, стала поклоняться, поклонилась ему и стала. and then she sat there and she was crying, Затем уселась и стала плакать, thinking of her misfortune. думая о своем несчастье. So Durvasa Muni felt sorry for her, Дурваса было жаль меня. and he said, "Why are you crying?" Он спросил, а чего ты She плачешь? explained that Она объяснила. I have no husband to take care of me. My father died. I have no relatives here. I'm all alone. У меня нет мужа, который бы позаботился о мне. Отец мой умер, и родственников нет. No one will make any attempt to get me married. Никто даже не постарается выдать меня замуж. So I'm just passing my time miserably. Я просто провожу свое время очень жалко. Please help me." Пожалуйста, помоги мне. So Durvasa thought for a minute, and then he explained that in 3 months' time, the famous month of Purushottam will come. Дурваса задумался на мгновение, затем вспомнил, что через месяц наступал месяц Пурушоттама. And this month is very special. Это очень особенный месяц. One who takes a bath in the holy river in this month gets the benefit of bathing in the Ganges for 12,000 years. Тот, кто принимает омовение в этот месяц в Святой реке, получает благо как будто бы от омовения в Ганге в течение 12,000. 12 тысяч лет. And he began glorifying kind of the power of this month. И он стал прославлять силу и могущество этого месяца Пурушоттама. It's more just 1/16 of the power of this month is more powerful than all other holy months combined. 1/16 могущество этого месяца значительно превышает все могущество, которое имеется во всех других священных периодах. He said this month is more holy than the month of Magh or the month of Kartik. Он сказал, что этот месяц более даже священный, чем месяц Маг или месяц Картик. So therefore, so if you give in charity, take holy bath, take bath in the holy river, and chant the Lord's name in this month, all of your miseries will be destroyed, and all of your desires will be fulfilled. Поэтому если ты будешь в этот месяц воспевать славу Господа, поклоняться Ему, то все твои несчастья, они будут унесены прочь, а твои желания исполнятся.
So then he fell silent. Затем он замолчал. Unfortunately, this young lady did not appreciate his statements very much. К несчастью, эта юная девушка не оценила высказывания мудреца. She said, "I don't believe you. Я тебе не верю. Она сказала. You're telling me lies. Ты мне лжешь. You're trying to cheat me. Ты пытаешься меня обмануть. How can you say that this month is holy? Как ты можешь говорить, что этот месяц священный? Everyone knows this is called Masa month. Amala Masa, which means the month of stool. Все знают, что он называется мало масса или месяц такой несложный, пусть не очень такой хороший. There's no good activity. One cannot get any good benefit from doing religious activities. Какое благо можно получать в этот месяц от религиозной деятельности? How could you say this to me? Как ты не можешь это говорить? So Durvasa became very angry. Дурвас очень разозлился. But then he remembered that she was the daughter of her friend, of his friend. А затем он вспомнил, что она была дочерью его друга. So he said that, "Oh, unfortunate one, Он сказал: о, несчастная, you are just a confused young girl ты просто сбитая с толку юная without девушка, knowledge of the scriptures, не без знания Писания. and you are the daughter of my friend, so I'm not going to accept any offense from you." Ты дочь моего друга, поэтому я от тебя оскорбления не приму. So in this way he calmed down. Так он успокоился. But he said that, but I will not tolerate but this offense to the Purushottama cannot be tolerated. Но это оскорбление к месяцу Пурушоттамы терпеть нельзя. And you will reap the reactions of your offense very soon. Ты скоро очень пожнешь плоды твоего оскорбления. Then he left. И он ушел. So she immediately felt the fear of the У нее offense. мурашки сразу выходят. And actually, immediately she lost all of her bodily luster and became very ugly and morose. И сразу у нее все сияние на теле пропало, и она стала такой очень печальной и уродливой. And she was even more miserable than before. Но сейчас она еще больше находилась, еще больше жалко была, чем до этого. So she thought, what could I do? What can I do? Она думала, что же делать, что же делать? So she went into the forest and she began performing austerities Она пошла for 9,000 years. Она пошла в лес, там принялась совершать аскезы, которые она совершала 9000 лет. During the summertime, she sat in a ring of fire meditating, and in the winter, she took bath in cold water. Летом она садилась, She stayed in meditation. летом она садилась медитировать, обложившись огнем при полной жаре, а зимой погружалась в медитацию в холодную студеную воду реки. Austerities were so severe that even the demigods were becoming afraid. Такие были суровые аскезы, что даже полубоги перепугались. And then, finally, Lord Shiva appeared to her. В конце концов, Господь Шив явился ей. And he offered her, please request any benediction from me. I will fulfill any desire you have. Пожалуйста, попроси мне что-нибудь, я исполню твое желание. And as soon as Lord Shiva appeared, her bodily luster came back and she became beautiful and healthy again. Как только Господь Шива появился, то сразу цвет тела ей изменился, здоровье снова появилось и красота. This is the benefit of associating with Lord Shiva. Вот такое благо общения с Господом Шивой. So she thought for a minute, and then she said, "Dayate mush, dayate mush, dayate mush, dayate mush, mush." I want a husband. I want a husband. Like that. So then Lord Shiva looked at her and he said, "Da budita." So, but he said that because you have said 5 times, I will give you, in your next life you will have 5 husbands.
За то, что ты сказал 5 раз, дать ему, что будешь в следующей жизни 5 мужей. So then she said, oh no. Она подумала, нет, только это. That's terrible. That's irreligious. Это же It's безбожно. terrible. That's embarrassing. How can you possibly tell me that I'm going to have 5 husbands? Это меня так смущает, как у меня может быть 5 мужей? Я не могу You ask обратно. for five times for a husband, so you'll get 5 husbands. 5 раз просила мужа и 5 пятерых получает. So then he left. И он исчез. So now she was still distressed. Она была еще больше печали на этот раз, чем предыдущие 2 раза. And after a few days, she left her body. Через несколько дней тело она оставила. And at that time, King Drupad was performing a yajna in his kingdom. А в это время в своем царстве царь Друпада совершал жертвоприношение. And he was trying to receive a son who would be strong enough to kill Dronacharya and a daughter who would be beautiful enough to offer to Arjuna. Ему нужны были 2. Сын, который бы убил Дроначарью, и дочь, которая бы вышла замуж за Арджуну. So Drishtadumna came out of the sacrificial fire. Первым появился Дриштадюмна. And Draupadi knew the form of this lady. А также потом She took this form of the beautiful form of Draupadi and arose from the fire of the sacrifice. а затем встала из огня в красивой форме женщины Друпады. So Lord Krishna told this history to the Pandavas while they were in the forest. Господь Кришна рассказал эту историю Пандавам, когда они были в лесу. And he said that therefore, because of Draupadi's offense against the Purushottam month, which is non-different from the Lord, therefore she was subjected to the treatment at the Kaurava court. Из-за того, что она оскорбила вместе с Пурушоттама, который не отличен от Верховной Личности Бога, она должна была пройти наказание на суде Каурава, во дворе Каурава. But because she called out to me and took shelter of me, I came and saved her from the hands of Dushasana. Но из-за того, что она воззвала ко мне и приняла меня прибежище, я спас ее из рук Душасана. Therefore, my dear Pandavas, do not make this mistake again. Поэтому, мои дорогие пандавы, больше не совершайте такой ошибки. You have failed to worship the Purushottam month, and now you are reaping the results of this. Один раз вы уже не смогли поклониться месяцу Пурушоттам, и вы получили результат. So when the next month comes, when the next month Purushottam month comes, and it's coming very soon, you should do some religious activities, give in charity, and for austerities, and you will, all of your miseries will be destroyed. Когда наступит следующий ближайший месяц Пурушоттама, не пренебрегите поклоняться в этот день, в этот месяц брахманам, совершить религиозную деятельность, раздать пожертвования, совершить аскеза. И тогда все ваши несчастья будут уничтожены. So, in this way, Krishna, he personally saved Draupadi from Durvasa and Dushasana. Таким образом, Кришна лично спас Друпади от Душасана и Дурваса. Narada continued. Нарда продолжил. Krishna relished Vidura's kasha Кришна наслаждался and organized Vishnu's disappearance celebration. Он наслаждался Kasha Viduri. His porridge. Он наслаждался хитрой, которую приготовила Видура. И также он устроил день ухода к Вишну. Please judge your own position from how they both took your side in many controversies. Пожалуйста, оцените, как они принимали вашу, как он принимал все время вашу сторону во время разных противоречивых событий. See, Narada is giving some evidence that Krishna
Vidura and Bhishma were very dear to Krishna. Правители Видура и Бхишма были очень дороги Кришне. But what did they actually do to earn the Lord's mercy? Но что они сделали, чтобы обрести эту милость? They really didn't do very much other than help serve and protect the Pandavas from Duryodhana and other enemies. Они ничего такого особо не сделали, кроме того, что они помогали сделать безопасную жизнь пандавов. И этим они стали дороги Господу. So his point is that the reason why the Lord was so merciful to them is only because their connection with the Pandavas. Надо подчеркивать, что они стали дороги Господу из-за того, что они только были связаны с пандавами. Now some may even say that they appeared more dear, but it's not so. Their endearment is only because of their connection with the Pandavas. Кто-то может сказать, что они кажутся еще даже более дорогими, чем пандавы, но это не соответствует истине. Они не больше дороги, чем пандавы Господа, и напротив, они только дороги потому, что они были связаны с пандавами. Okay. So, Prahlad got the Lord's grace along with one grandson. Прохлад обрел милость Господа с одним внуком. And Hanuman was favored by himself alone. А Хануман был достоин почтения сам по себе. But you, rare souls, have received the Lord's mercy along with your whole family and all of your subordinates. Но вы, мои дорогие, получили милость Господа не только сами, но и со всей вашей семьей и со всеми родственниками. So that includes all their family members and all their servants and everybody. Это включает всю их семью и всех слуг в том числе. Once when present in the Kaurava court, Krishna declared, Когда Кришна присутствовал на суду Курав, он заявил: anyone who is the enemy of the Pandavas is also my enemy. Любой, кто является врагом пандавов, также является моим врагом. And one who is their friend is also my friend. А тот, кто мой друг, является моим другом. Thus the Pandavas are my very life. Пандавы — это моя жизнь и душа. So hearing this, Yudhishthira sighed, and he felt embarrassed. Услышав это, Юдхиштхира вздохнул и почувствовал себя на своей тарелке. He thought that it simply wasn't true, that Narada was just making fun of him. Он посчитал, что это было неправдой, что Нарада просто посмехался над ним. And he began to speak. И он начал свою He речь. said, "Oh, precious jewel of best speakers, О, лучший драгоценный камень всех ораторов. Lord Krishna has no mercy for us. Господа Кришны не нашлось милости для нас. We cannot remember any mercy, even when we think about it for a long time. Я даже и вспомнить на мой век и не приходилось никогда, даже если я долго буду думать. Не вспомню об этом. If common men look at the disasters we suffered, their inclination to serve Krishna will wither. Если люди только подумают над теми всеми несчастьями, которые выпали на нашу долю, то они даже их склонность служить Кришне пропорционально уменьшится. This pains us just as much as a fish deprived of water. Это нам причиняет такую боль, как будто мы были рыбами, выкинутыми из воды. So I begged him on the pretext of performing a sacrifice. Я поэтому попросил его под предлогом совершения жертвоприношения: Dear Lord, please show the relative difference between devotees and non-devotees. Господь, пожалуйста, покажи относительную разницу между преданными и непреданными. What does this mean? Что это означает? One time, well, it shows the motivation of Yudhishthira for performing the Rajasuya sacrifice. В этом проявляется мотивация Юдхиштхиры проведения Раджасуя-яги. They didn't do it to become wealthy because they didn't have any material desires. Она не была не проведена для того, чтобы разбогатеть, у них не было материальных желаний. But Yudhishthira thought that people will lose their faith. They'll be discouraged from performing devotional service if they see us suffering so much, because we're supposed to be dear to you, Krishna. Юдхиштхира подумал, люди не вдохновятся совершать преданное служение, если видят, как мы, казалось бы, дорогие слуги Господа, страдаем. So he wanted to acquire wealth from the Rajasuya sacrifice
and for this purpose. Он хотел ради этого приобрести богатство после Раджасу-яги. So he approached Krishna. He said, Krishna, my Lord, I want a big treasury and a powerful army and many palaces with many servants and lots of opulences and treasures. Он обратился к Господу, мой дорогой Господь, я хочу иметь большую казну и очень обширную армию, много дворцов, где было бы много слуг. And Krishna was surprised. He said, Yudhishthira, I didn't know you wanted all these things. Кришна удивился, Юдхиштира, от тебя я не ожидал. Ты с этого хотел? I thought you had no desires. Я думал, у тебя желания-то не было. You said, no, my Lord. I want all these things. Юдхиштира, да нет, Господь, я все это хочу. Ну ладно, вздохнул. So then Yudhishthira explained that, but I want them so that people will be attracted to become devotees. They see us very powerful and rich, then they'll be encouraged. Юдхиштира объяснял, я хочу всего этого, чтобы люди вдохновлялись становиться твоими слугами. Если они увидят нас могущественными, богатыми, то тогда это произойдет. So he's saying that, he's asking, therefore show that the relative difference or relative position of the devotees and non-devotees. The devotees will always be situated nicely. И он хотел, чтобы была показана эта относительная разница между преданными и непреданными, потому что преданные, они всегда неплохо устроены. On our account, many saints have died. On our account, из-за нас, because of us, и по нашей вине много святых погибло. Even respectable spiritual, respectable preceptors like Bhishma and Drona. Даже таких уважаемых наставников, как Бишма и Дрона. And also Abhimanyu and all others. А также Абхиманью и все другие сыновья. Once in a while only, we enjoyed seeing Krishna's lotus face. Лишь один раз мы наслаждались ликом лотосоподобного лица Кришны. When after long absence he visits us on some business. Когда после долгого отсутствия он посетил нас по каким-то делам. He's busy giving joy to his close friends, the Yadavas. Он рад только доставлять радость своим близким друзьям, Ядавам. And he's living in Dwarka most of the time. И сам большую часть времени пребывает в Двараке. So it's the same argument that some others have given, that the Lord is not present, therefore we don't have His mercy. Это такой же аргумент, как приводили другие преданные. Господа здесь нет, поэтому у нас нет его милости. Мы не проводим с ним время. So now Bhima gets a chance to speak. Сейчас Биме дали слово. He started laughing very loudly. Он стал громко хохотать. And he said, please listen, my dear disciple of Sri Krishna. Ну, пожалуйста, послушай, мой дорогой ученик Шри Кришна. Krishna is the source of illusion and the guru of clever deceivers. Кришна — это источник иллюзий и гуру умных обманщиков. He does many crafty things. Он совершает много ловких проделок. But doesn't he have motives for doing that? Но разве у него нет мотивов в совершении этого? Therefore, we have little faith in what he says or does. У нас мало веры в то, что он делает или говорит. Bhima has a kind of, he is in intimate relationship, but it's also like, he's called a Narmasaka. He's like a joking friend. Бима, он подобен Нармасаке или такому шутнику другу. So he thinks Krishna's not really sincere in his acts towards us. Он полагает, что Кришна недостаточно искренен в своих поступках по отношению к ним. Then Arjuna begins. Затем Арджуна берет He is слово. called Pranasaka. He's dear as the Lord's own life. Его зовут Пранасак, он также дорог Господу, как его собственная жизнь. So Arjuna began sighing
again and again, and then he spoke. Арджуна повздыхал и начал свою речь. He spoke in a very sad mood. Он очень печально настроение говорил. He said, "O Narada, the great mercy which your Lord supposedly bestowed on the battlefield, Bhishma and others attacked Sri Krishna. На поле битвы Бхишма и другие нападают на Шри Кришну. They attacked him fiercely, piercing his armor and flesh. Они нападали на него с большой яростью, пронизывая его вооружение и его тело. And the wielder of the disc, he tolerated these attacks Носитель диска, он терпел все эти нападки on his divine body. на своем божественном теле. For what reason? Из-за чего, как For my sake. ради меня. Although I tried to stop him. Хотя я пытался остановить его. Sanatana Goswami mentions that the blood was actually perspiration flowing from his ecstasy of compassion for his devotees. Санатана Госвами говорит, что кровь это был пот, который тек из-за сострадания к его преданным. But he tolerated the enemy's blows just to increase Arjuna's fame. Но он терпел удары врагов просто, чтобы увеличить славу Арджуны. So we have to understand that it's Naralila. It's like a person performing a dramatic performance. Мы должны понять, это является нара лила, это подобно тому, как человек принимает участие в театральных постановках. Because the Lord's body is without veins, doesn't have internal organs, Тело Господа не имеет вен, ни внутренних органов, no blood inside of his body. нет крови. But he exhibits this for his Naralila. Он проявляет это в своей нара лиле. And actually, it acts as an impetus for an impetus for ecstatic love for those in the Vira Rasa. Это является импульсом для экстатической любви, для тех, кто находится в Вире расе. Like when Bhishma saw the Lord, when he was fighting the Lord, from the front he saw that his body was covered with dust, and there were some cuts on his body, and some blood was there. Когда Бхишма созерцал тело Господа в своей колеснице, он видел, что его тело покрыто пылью, были видны раны. And this increased the mood of love in Bhishma's heart. И сердце Бхишмы это увеличило настроение любви. And it's mentioned that Bhishma was relishing this even more than Arjuna, because Arjuna was behind the Lord, whereas Bhishma was in front of him. And he could more fully appreciate these features. Говорится, что Бхишма, он больше наслаждался вот этими чертами Господа, чем Арджуна, поскольку он был впереди Господа и все это смотрел напрямую. А Арджуна же был позади Господа. And you know that Krishna promised that he wouldn't fight in the battle. Вы знаете, что Господь Кришна пообещал не сражаться в битве. So Arjuna would use this as a deterrent to try to stop the Lord from fighting. He would remind him, saying, "You promised not to fight. Why are you then attacking Bhishma?" И Арджуна использовал это как аргумент. Он ссылался на то, что Господь обещал не сражаться, и поэтому напоминал ему: ты же обещал не сражаться, почему ты нападаешь на Кришну? And then Arjuna would grab Krishna's feet and try to stop him. Арджуна пытался схватить Кришну за стопы и остановить его. And then Arjuna would become more determined to fight. Тогда Арджуна становится еще более решительным сражаться. Because he was hesitating to fight Bhishma especially. Потому что он сомневался сражаться, особенно с Бхишмой. So Arjuna continued. Арджуна продолжал. Even today, remembering these activities, anxiety won't leave my heart. И даже сейчас, вспоминая
Эти поступки Господа, беспокойство не покидает мое сердце. So how can I experience any happiness? Как же я могу испытать хоть какое-то счастье? This is not a symptom of one who has received the mercy of the Lord. Это, несомненно, не признак того, кто получил милость Господа. When a person's activities cause unhappiness to a dear one, Когда деяния Господа причиняют радость Его дорогому, that behavior is not a sign of his affection or mercy toward the other. это не признак Его любви или сострадания к Его возлюбленной слуге, если Его поступки причиняют боль Его слуге. So this way Arjuna is refuting Narada's statements. Таким образом, Арджуну, он опровергает аргументы утверждения Нарады относительно того, что Пандавы являются самыми дорогими, самыми возвышенными получателями милости Господа Кришны. And I think you can perceive from the way that these devotees are expressing themselves that they're feeling great emotion. Я думаю, вы заметили, потому как преданные выражают свои чувства, вы заметили то, что у них очень большая эмоциональная интенсивность эмоциональная в их речах. And of course the other devotees did that as well, but here we see some special features of emotion. Конечно, другие преданные также так поступают таким образом, но у них другие черты более характеризуют. Like Bhima, saying that Krishna is a clever deceiver. Бхиму он называет Кришну очень разумным вруном. And that he has motives in doing, performing his activities. И он ссылается на то, что у того есть мотивы своих собственных поступков. And Arjuna, he's sighing and very sad and speaking. То есть у каждого свои какие-то эмоциональные особенности. Арджун, например, он вздыхает, печалится. He's describing how the Lord suffered. He had to tolerate, being shot on the battlefield for his sake. Он вспоминает то, как Господь терпел удары ради него, ради Арджуна. And he's saying that, so this made me, but my experience with the Lord, the pastimes that I experienced with the Lord, was very painful, and it makes me feel very sad even remembering them. Он говорит о том, что времяпровождение, которое провел Господь вместе с Арджуной, доставляет ему только боль и страдания, причиняет ему большую боль. And if these things cause unhappiness, then how could that be His mercy to me? И если такие времяпровождения не причиняют такие страдания, как же они могут быть причиной милости для него, для Арджуны? So, do you think this is a good argument? Как вы считаете, хороший аргумент? But is there a way that we can refute this argument? Есть ли способ, как мы можем ввести выражение, как мы можем опровергнуть этот аргумент? Aren't there devotees of the Lord who are very sad, but who are very dear to the Lord? And who have His mercy? Если такие преданные, которые очень печальны, но тем не менее они очень дороги Господу, имеют счастливую милость. Huh? Yeah, the gopis. The gopis are always suffering great separation. Да, гопи. They're very dear to the Lord. Гопи всегда страдают от разлуки с ним, они очень дороги Господу. Sometimes Mother Yashoda feels great anxiety when Krishna's life is in danger. Иногда мать Ишода, она чувствует большое беспокойство, когда жизнь Кришны в опасности. Sometimes Radharani becomes angry at Krishna and chastises him that he's a rascal, a rake, a black snake. Иногда в Радхарани она очень злится на Кришну и ругается за то, что он распутник и черная змея. Называют ее черной змеей. Because now, when you become dear to the Lord, that means that there has to be some of His divinity, knowledge of His divinity has to be reduced in one's mind by the power of yoga mind. Когда человек становится дорогим Господу, то тогда знание о божественности должно каким-то образом быть уменьшено силой йога майя.
because otherwise the devotee can't feel the intense affection for Krishna. Наши преданные не почувствуют интенсивность любви к Кришне. Now in the next few verses, Arjuna does something very interesting here. В следующих нескольких стихах Арджуна очень интересный ход делает. And it certainly could be very confusing for some devotees sitting in this room. И для некоторых преданных в этой комнате это может вести какой-то, может вас вести недоразумение, смущение, да, смущение. But we request you to try to understand these statements in view of the light of Arjuna's great emotional feeling of separation. Ну, пожалуйста, посмотрите на все эти утверждения, учитывая то, что Арджуна испытывает большое эмоциональное потрясение. Because here, Arjuna, more or less what he's doing is just dismissing all the Bhagavad Gita. Потому что то, что здесь делает Арджуна, он опровергает в большей или меньшей степени Бхагавад-гиту. So please, I'll just read it, right? When I refused to kill Bhishma, Drona, and others, Когда я отказался бить Бхишму, Дрона и других, Krishna taught me some things to induce me to go ahead with their killing. Кришна чего-то меня там научил, чтобы я продолжал их убивать. If one simply listens to these instructions' literal meaning, Если человек просто вдумается в прямой смысл этих наставлений, it becomes obvious that such instructions can please only dry scholars. то такие наставления могут удовлетворить только сухих мыслителей. To us, whose life and soul is glorification of pure devotional service, however, they give great pain. А нам, чья жизнь, однако, преданное служение, наша жизнь, душа преданное служение, они нам приносят большую боль. So he is actually like blaspheming the Bhagavad Gita. То есть в каком степени здесь ругают Бхагавад-гиту. He's saying that it's just for dry scholars. Говорит, что она просто для умозрительных сухих мыслителей. But it's just a ploy. His argument's not really valid because the Bhagavad Gita teaches pure devotional service. Но это своеобразная игра, потому что Бхагавад-гита, она учит чисто преданности. Next verse he says, even after carefully studying the purport of these instructions, we are not any happier. Даже изучив внимательно смысл этих наставлений, мы не стали чуть счастливее. Rather, this only makes me remember how he cheated me. Скорее, это больше это только напоминает мне о том, как он обманул меня. So, in ecstasy of separation, Arjuna is feeling that Krishna just spoke these instructions in order to trick him to kill his Bhishma and Drona. И сейчас вот в экстазе разлуки с Господом Арджуна чувствует, что Кришна рассказал ему дал ему все эти наставления просто для того, чтобы обмануть Арджуну и заставить его убить Бхишму и Дрона. So when you're talking about rasa, then the truth becomes slightly bent or twisted. Когда мы говорим о расе, то истина тут слегка так перегибается в другую сторону, выворачивается наизнанку. Because from Arjuna's statements are being filtered through his intense feelings of separation. Утверждения Арджуна, они как бы отфильтровываются через его чувство разлуки. Any questions? Вопросы? Вот как я понимаю, но плохо понимаю. Как вот такое диалектическое противоречие между бесстрастием Кришны и, с другой стороны, Кришна говорит, мне дорог. Как вот это? The dialectical position in Krishna's feelings or in his emotional state. He says that in Krishna, yes, he says I'm impartial, I could accept anyone. Right. And he says that I love my dear. Yeah, it's the same principle.
What is this verse? It says Samaham. Samaham Sarvabhuteshu Nami Dveshas Inapriya. So he said, this is the statement of Tattva. That it's true, Krishna's God and he's equal to everyone. Да, это утверждение на уровне Татва. Бог, он равно относится к любому. Самахам Сарвабхутешу. So this is the super soul speaking. Это сверхдуша, который говорит. And the Lord is in everyone's heart, he's fulfilling everyone's desire. Господь в сердце каждого, он исполняет желание каждого. Whether they're devotees or not. Никто предан или нет. Whether they're pious or not. Благочестивы они или нет. So he's like a desire tree that just gives to anyone what they like. Он подобен древу желания, которое дает каждому то, чего он желает. And that's necessary to keep the world running. Это необходимо, It's чтобы very practical. чтобы мир продолжал крутиться. Это очень The практично. super soul is giving knowledge to the birds how to fly south in the winter. Сверхдуша дает птицам знание о том, что нужно лететь на юг, когда приближается зима. How he's giving instructions to the thief how to break inside of the house. Он дает наставление вору о том, как вобраться внутрь дома. And he's giving instructions to the householder how to protect his home. Он дает наставление домохозяину, как поддерживать свой дом, свою семью. But then he says, Ye bhajanti tumam bhaktya mai te teshu chatyam. But those who are my devotees, then I'm very dear to them and they're dear to me. Затем он продолжает: «Е баджанти тамам бхактям мои тэтэшу чапайхам». Но мои преданные очень дороги мне, и я им очень дорог, и они дороги. They're in me and I'm in them. Они находятся во мне, и я нахожусь в них. So this is the Bhagavan aspect, or a feature of the Lord. Это такой аспект Бхагавана, или Верховной Личности Бога Кришны. Of course, Krishna is not an aspect, but it's a feature. Кришна, конечно, Krishna's highest feature. Кришна, конечно, невозможно свести ни к какому аспекту, но это вот есть выражение его высшего аспекта. And that's natural because of love. The love creates a simultaneous contradictory statement. Это естественно, это есть следствие любви. Любовь создает такие вот противоречивые утверждения. Любовь является причиной таких противоречивых утверждений. So he takes care of everyone, but he takes special care of his devotee. Да, он заботится о всех, но по-особому о преданных. And here, in this chapter, we see the statement that one who is, Krishna says in Mahabharata and some other in this book as well, those who are the enemies of the Pandavas, they are my enemies. So he's showing partiality. И в этой главе, в других местах он говорит, например, враги пандавов, мои враги. То есть он показывает, что он не беспристрастен. So Arjuna is doing the same thing, in a way, that because of his deep feelings of love, he's making some contradictory statements. В каком-то смысле Арджуна делает то же самое. Из-за глубоких чувств любви он делает такие вот противоречивые утверждения. Thank you very much. Брихад Бхагаватамрита сказал Джайнами, и в то же время говорится, что Джайнами он дал эти востоки Аргумамса. We spoke about this on the first day, but you weren't here. Вас не было в первый день, мы об этом уже говорили. Я хотел спросить, как это сочетается, то, что он дал. How is it? Well, Jaimini is a disciple of Vyasadeva, right? Ну, Джаймини ученик Вьясадева, правильно? He was given which Rig Veda or Sama Veda? Какая ему веда была поручена, Риг или Сама Веда? Кто помнит? And
Oh, I think it was Samaveda. Oh yeah, Paila Rishi is Rig Veda, then Jaimini is Samaveda. Пайла Риши Рик Веда, Джаймини Сама Веда. Так, да? And then Vaishampayan, Затем Вайшампайна, Yajurveda, Яджу Веда. and then the Atharva Veda is taken care of by Samantu Rishi. А Абхара Веда позаботился Саманта Риши. They're all disciples of Vyasadeva. Они все ученики Вьясадевы. So Jaimini is propagating this philosophy on the direction of Vyasadeva. Джаймини распространил эту философию по указанию Вьясадева. And it's an external thing. Это нечто внешнее. It's kind of like maybe like Buddha or Shankar propagating their philosophy. Это что-то вроде вклада Будды или Шанкары, когда они проповедуют свою философию. But we can see that Janamejaya, he becomes much more attracted to Jaimini's Mahabharata. Мы видим, что Джанмеджая привлекается гораздо больше к Махабхарате Джаймини. And he said that there was rasa or taste in it, whereas the other one wasn't. There wasn't such taste. Он говорит о том, что в ней содержится раса или вкус, которого не было в Махабхарате Вайшампайне. So these things are, some of these statements are made in chapter 1 in the commentaries by Sanatana Goswami. Некоторые замечания по этим вопросам даны в первой главе Санатана Госвами. So he's not really such a terrible karmi. Поэтому он не является такой ужасной законодательной философией кармы. Nothing else? Еще какие? Хотела говорить, что не имеет материальных желаний. Зачем он это говорит? Для того, чтобы убедить народу как-то как веский аргумент, или он имеет материальные желания. Почему он это говорит? Еще такие make his point now. Well, he was just pointing out that he wanted the Lord to show the distinction between the devotee and the non-devotee. And it's also in the Bhagavatam, this reference. В Бхагаватам тоже есть на это ссылка. That he's, performing this sacrifice and he's going to get great wealth, but it's for a higher purpose. Потому что он совершает жертвоприношение и получает большое богатство от этого. Это для высших целей. No, so he doesn't have material desire. Нет, у него нет материального желания. Yudhishthira's not. I was quoting Yudhishthira speaking to Krishna, which is when they actually had the sacrifice. But that's not mentioned here in the discussion of Narada. Я упоминал о том, как Юдхиштир цитирует его беседу с Кришной. I was just elaborating and giving a lila. Здесь это не упоминается, я просто лилу рассказывал. Скрытая причина вы имеете в виду, да? The Draupadi was suffering for insulting the monk for Shottama. Is there a reason for which Pandavas suffer? Was there a reason? Well, Krishna, in this history, Krishna says this is the reason why you are suffering. Well, Draupadi has her particular thing, but he's pointed out to the Pandavas that they didn't do any puja for the Purushottama. Yeah, so that he said this is the reason why you're suffering. Кришна здесь объединяет их в случае ее, говоря о том, что Драупади несла свое оскорбление, а вы не совершали никакой пуджи вместе с Пурушоттамой, поэтому вы все получаете такое. So you better worship Purushottama. Поэтому поклоняйтесь Пурушоттаме.
пока не поздно. Четвертый стих упоминается о том, что в комментарии что он сам был добрый, соответственно, не страдает. In the fourth canto it is mentioned the Pandavas they were condemned, that they were cursed. Probably many people. Who cursed them? Кто их проклял? Кто их проклял? Мне недавно не написано, как мы чудо. She doesn't know. Какое-то проклятие на них лежало. Did they have any curses? They probably had many curses. Я так предполагаю, что у них было много проклятий. But these are all external reasons. Это все внешние It's причины. just all pastime. Это все игры. You know, just like Samba approaching Narada and the sages, acting as if he was a pregnant woman. Как, например, Самба приходит к мудрецам и выказывает себя как беременную женщину. And Показывает, the sages become angry and they curse him. мудрецы гневаются, проклинают его. And then this iron lump comes out of his stomach. И у него из живота появляется кусок жира. So this seems to be the cause for the destruction of the whole Yadu dynasty. Казалось бы, вот она причина для уничтожения всей династии Яду. But we know it's all arranged by Krishna. Мы знаем, все это Кришна устроил. So you have to kind of stretch your intelligence a little bit onto a spiritual platform. Поэтому нужно немного распространить свой разум также на духовную реальность. If you just try to look at everything with just logic, Если просто все с from a помощью логики, material point of view, с материальной логики исследовать, с материальной then you'll логики, feel very confused. то можно обескуражиться, прийти сомневаться в чем-то. So you have to see it in a different light. Нужно в другом свете это все посмотреть. It's not that because the Pandavas didn't worship Purushottama, therefore they had to suffer in the fire. Нельзя сказать, что из-за того, что пандавы не отказались поклоняться Пурушоттаме, и поэтому они вынуждены были страдать в лесу. Actually, that's their service. Arjuna and Kunti, they go from one universe to another and they perform the same leela again and again. That's their service. На самом-то деле это же служение Арджуна, Кунти, они все отправляются в вселенную просто чтобы исполнить это служение. That's Nitya Leela. Каванити Лила. And then when they appear there, they act as humans, and then these funny things happen to them, and it seems like it's a reaction for something they did or they get cursed. But it's just a part of the show. Когда они являются, они действуют как люди, и тут кажется, что вот это событие, это ответ на то проклятие, и то событие, ответ на другое проклятие, но в действительности это все просто шоу. Like if you were to read this statement, right, without understanding the context of Arjuna, saying, you know, that the instructions Krishna gave him on the battlefield are, you know, just for dry scholars, and that Krishna was just trying to cheat him, you know, you could very easily become really bewildered. Например, услышав вот это высказывание Арджуна о том, что Бхагавад-гита была рассказана Кришной только ради того, чтобы обмануть его, и она никуда не годится, как только сухим спекулятивным мыслителем. Услышав это вне контекста о том, что он был в эмоциональном таком расстройстве, вы бы, наверное, тоже были обескуражены. It's just like Radharani speaking to the bumblebee messenger, or the bumblebee. Это что-то похоже на то, как Радхарани разговаривала со Шмелем. She thinks it's a messenger sent by Krishna. Она считает, что это посланник, посланный Кришной. And she says, I know, you know, who you are. You're the, what is the Vishnu's? Your friend? You're the disloyal messenger of a disloyal master. Она ему говорит, ну я-то знаю, кто ты такой. Ты неверный слуга неверного хозяина. It sounds like Radharani doesn't like Krishna. Похоже, что Радхарани не кстати Кришна. But just speaking, you know, out of her man, her anger. So Arjuna is speaking out of man. It's his rasa. He's feeling some
bereavement and a little bit of anger, like that Krishna now has left us, and he doesn't come to see us anymore. Радхарани говорила из чувства ман или гнева. И здесь Арджуна тоже высказывается из чувства такого ман, гнева. Он огорчен, и сквозь это это накладывает отпечаток на его утверждение, которое он делает. Arjuna says that if you study the Bhagavad Gita, it's not going to make you any happier. But we experience that when we do become happy. Арджуна говорит, что если мы будем изучать Бхагавад-гиту, то счастливее она нас не сделает. Но когда мы изучаем ее, то она нас делает счастливее. So we have to understand the context of the statement. Нужно также принимать внимание контекст этих утверждений. It's important, this point. Этот момент очень важен. Now, Nakul and Sahadev make a statement. Накула Сахадева тоже берут. They say, yes, Krishna maintained our courage in the face of many dangers. Да, Кришна поддерживал наше мужество перед лицом многих бедствий. He arranged for the destruction of all of our enemies. Он сделал так, что все наши враги были побеждены. And the successful performance of all of different sacrifices. А также все жертвоприношения были с успехом совершены. He expanded our fame. Он увеличил нашу славу, and our pious credits. наше благочестивое, наше благочестие. So we don't consider this evidence of His mercy. Но мы не считаем, что это свидетельство Его милости. Rather, He showed us real mercy when He arranged for our festival of multiple sacrifices. Скорее, нам показал истинную милость, когда Он приехал на наш праздник многочисленных жертвоприношений. And delighted us by accepting the first worship. И восхитил нас тем, что принял первое поклонение. This is what Nakul and Sahadev are famous for. That in the Rajasuya Yajna, they spoke up and they requested that Krishna should be the first one to be worshipped. Вот за что известно Накула Сахадева, то, что во время Раджасуи они стали и сказали, что Кришна должен первым быть, первому должно быть оказано почтение. Now He has cheated us by going away. So how can we continue to live? А сейчас Он обманул нас, оставив нас. Как же мы не можем жить без Него? Oh Brahman, before we had sight of Him. О, Брахман, до этого мы хоть видели Его, But not now. но сейчас уже нет. So hearing these words, then Draupadi became sorrowful. She started choking and crying. И услышав эти слова Друпади, она преисполнилась печали и начала задыхаться и плакать. And then she tried to control herself enough so she could speak. Она попыталась взять себя в руки, чтобы высказать. Now you're going to hear some real interesting stuff. И сейчас вы кое-что услышите по-настоящему интересно. So many times my intimate friend Krishna saved me from being shamed. Столько раз мой близкий друг Кришна спасал меня от позора. And so many times he killed wicked rascals like the Kauravas. И столько раз он убивал негодяев и злобных нахалов типа Куравов. I thought he would always be showing us his mercy. Я надеялся, что он всегда будет проливать на свою милость. But now my father, brother and sons are all fallen in battle. Но сейчас мой брат, отец, они все погибли в сражении. Right, they were all killed, all in a row. Все ее родственники были убиты. Especially her 5 sons at the end of the battle. That was very shocking. Особенно 5 ее сыновей в конце сражения. Для нее был большой шок. She says, still, I'm not lamenting over this. Но я не склонна скорбеть об этом. Because my general nature is to be satisfied with whatever he desires. Поскольку вообще в моей природе свойственно быть удовлетворенным тем, что он желает. I expected, though, Однако я ожидала, by different arrangements of his, из-за того, что он предпринимал разные усилия, something would happen to fulfill my desires. что что-то произойдет, что исполнит мое желание. After my family members were killed, Krishna himself sat down here at my side and consoled me with convincing arguments. После того, как все мои родственники были ближе, Кришна лично пришел сюда, убеждал меня хорошими аргументами и не горевать. I always
remember relishing. I always relish remembering his charming words of immortal nectar. Я помню всегда его чарующие слова бессмертного нектара and the smiles that accompanied them. и улыбки, которые сопровождали эти слова. Even such being the case, however, Но, несмотря на все это, однако, due to my misfortune, he does not come here anymore. из-за моего несчастья, к моему несчастью, он здесь больше не So появляется. how can I consider that he is showing his mercy to me? Как же я могу считать, что он проливает милость на нас, My dear say. мой дорогой мой? Then Kunti speaks. Дальше берет слово Кунти. She said, she also had tears in her eyes. У нее глаза тоже навернулись слезы. And she was feeling Vipralamba. Она чувствовала Випралама Бабу или чувство разлуки. She said, I had no husband to protect me. У меня не было мужа, который бы защитил меня. But Krishna always interceded whenever necessary, Но Кришна всегда вмешивался, когда это было необходимо. saving me and my sons just in time from many different calamities. Спасал меня и моих сыновей от многих различных беспокойств. Therefore, I thought that Krishna's mercy on me was special, Поэтому я считаю, что милость Кришны ко мне была особенной. even greater than his own mother Devaki. Даже более великой, чем его матери Деваки. But nowadays, I never think that Krishna is merciful to me. Но только сейчас я уже так не думаю. To know the truth, I only have to listen to the tumultuous mourning in our home, in the homes of our neighbors. Правду сказать, я только и делаю, что слушаю постоянное причитание в нашем доме, в доме наших соседей. Because in those neighbors' homes are the women whose relatives have all been slain. Поскольку в этих домах там живут жены тех, которые были убиты. Therefore, because we are now bereft of his sight, now because we are without seeing him, И сейчас, когда мы его не видим, I have asked Krishna to take away our riches and give us more calamities. я попросил Кришну забрать все наши богатства и послать нам новые страдания. Because in the past these calamities gave us opportunities to see him. Поскольку в прошлом эти страдания давали нам возможность смотреть его. So this is a famous verse in the first canto. Это известный стих из первой песни Шримад. After he delivered the Pandavas their kingdom, После того, как он освободил пандавов из их царства, Krishna decided that the brothers were satisfied. Кришна решил, что его братья были удовлетворены. And so now he has abandoned us and gone to Dwarka to live there. И с тех пор он нас оставил и пошел в Дварку, отправился в Дварку. Thus I've given up all hope that he will ever come back here again. И я оставил всю надежду, что он вернется снова сюда. At present, I think his real mercy would be to have me die as soon as possible. И сейчас я считаю, самой большой милостью было бы с его стороны это позволить мне умереть мгновенно. The last thread of hope that I can hang on to Последняя нить надежды, за которой я еще могу держаться, that Krishna is always compassionate to his friends and relatives. состоит в том, что Кришна всегда сострадателен к своим друзьям и родственникам. Therefore, just go and see the Yadavas, Поэтому просто отправьте и посмотри the на Lord's пандавов, most beloved associates, на его самых возвышенных преданных, who live immersed in an unequaled ocean of joy. которые живут погруженные в чрезвычайно, в постоянный океан радости. My dear Lord Narada, you know quite well how fortunate they are. Мой дорогой господин Нарада, тебе-то известно, насколько они удачны. What can I explain about their glory? Что я могу сказать об их славе? Any questions? Вопросы? Want to accumulate some deeds of devotional service in previous life before he can become like Draupadi before she became so devoted to Lord Krishna. She hoped he's coming when she was
being addressed. But in the previous life, we know there is no manifestation of such a mercy, of such a devotion. You see that she had only insulted the mortal Purushottam. So how did she become deity? Вопрос стоит в том, что мы знаем, что чтобы стать преданным, нужно накопить определенное общение с преданными или определенное иметь заслуги перед Господом, чтобы Господь сделал человека преданным. Но Друпади, мы видим, она была настолько дорога Господу, что он явился, чтобы защищать ее несколько раз. Но тем не менее в предыдущей своей жизни мы видим, как она неуважительно отнеслась к месяцу Пурушоттам, например, и мы не видим тех причин, по которым она стала преданной. Когда же, как она стала преданной? So the first thing is that, well, this pastime doesn't reveal everything that she did. This is just one. Во-первых, это игра лила, которую я писал с Друпади в предыдущей жизни, она не рассказывает о всей ее жизни, это всего лишь один эпизод. And the second thing is that she was the daughter of this great rishi and did meet Muni directly. И второе, она была действительно дочерью этого великого мудреца, и она встретила Дурваса Муни непосредственно. Durvasa Muni is a partial extension of Lord Shiva. А Дурваса Муни это частичное воплощение Господа. And then she directly met Lord Shiva himself. Затем она непосредственно встретила Господа Шиву. Because we can we can extrapolate some fact, or we can make some conclusion by the fact that she performed austerities for such a long time. И мы можем прийти к определенным выводам на основании того, что он совершал аскезу долгое время. Like Dhruva Maharaj, как, например, Dhruva Maharaj, the great saintly person. Другие великие святые. And besides that, Draupadi is a Nityasiddha. Кроме того, Draupadi это Nityasiddha. So that kind of breaks the whole idea of trying to trace down her piety and so forth. Поэтому полностью это разбивает эту попытку найти где-то следы ее благочестия или каких-то особых заслуг. Certainly she ended up with some very fine husbands. Конечно, все дело кончилось тем, что она просто нашла каких-то хороших мужей, каких-то хороших мужей. Where? You mean into the forest? Or I mean, when they were in heaven. I mean, when at the end of their life, And she passed away, kind of dropped down as they were walking into the mountains. And I thought that she went to the Back to Bhattacharya in the heavenly planet. Said that there used to be demigods in heavenly planets and they exist in the Krishna Lila and to come. She was partial extension. Вопрос о том, мы знаем еще, что написано, что Друпади, она была в предыдущей жизни богиней удачи, и Пандавы находились на райских планетах. Каким образом она была одновременно Нитисихой и как она могла находиться на райских планетах? Как все это совместить? Is that close enough? Can you just say it then? Okay, so, well, again you have to stretch your brain a little bit here. I request you.
нужно опять так широко помыслить. Don't try to make boxes and think in a linear way. The fact is that the eternal associates of the Lord are the ones in Vrindavan, and they expand themselves throughout the spiritual realm in Mathura and Dwarka and Ayodhya and Vaikuntha to fulfill all of the services for various levels of rasa. Дело в том, что вечные спутники Господа находятся как, например, Ешода и Нанда, for the demigod expansions of them. они имеют свои такие экспансии полубогов, как Дрона и Гара. And sometimes it is said that these demigod expansions enter into Nanda and Yashoda when they have their pastimes in Boma Lila. Иногда говорится, что эти экспансии, то есть полубогов, они присоединяются к Нанде и Йашоде, когда те исходят в область земного царства и там проявляют свои игры. And Parvati is really nothing else other than an expansion of Radharani also ultimately, but in material realm. А Парвати есть не что иное, как высшее проявление Радхарани. And it was mentioned that she's very much connected with Mahalakshmi. Mahalakshmi is an expansion of Radharani, and she's an expansion of Mahalakshmi. И она связана с Махалакшми, потому что поскольку Махалакшми есть проявление Радхарани, а она есть проявление Махалакшми. So there's Lakshmi Devi in the spiritual world, who is like the Lord's Lord Narayan's consort, and there's also the demigod Lakshmi, the wife of Brahma. Например, есть Лакшми, супруга Господа Нараяна, и также есть среди полубогов также богиня процветания Лакшми. So there's various levels and degrees of expansion of these persons, these devotees. Таким образом, есть разные уровни экспансии вот этих So возвышенных. Draupadi is the Nityasiddha, and in Mahabharata, Vaishampayan's Mahabharata is very much at the level of karma. Дропади является Нитисидха, а Karma Kanda, Karma Yoga. Махабхарата от Вайшампайна, она имеет примесь кармы. There's a lot of karma and jnana in Mahabharata. Там очень много кармы и It's pitched for people at this level. Она специально Like Vyasadev's specific, intention. по особому разумению Вьяса, она специально сделана для людей с такими наклонностями. So that's why you hear a lot of contradictory statements, that Draupadi went back to heaven, you take her original form as a goddess there. Поэтому там The Pandavas went back to heaven and lived happily ever after. Поэтому там много таких противоречивых утверждений относительно того, что Дропади отправился на райские планеты, занял снова там свое положение, где Вандава, они тоже заняли свое положение в районе. Because Mahabharata is not Amala Itihasa. Потому что Махабхарата не является Амалой Итихасом. But if we can get Shukadev's or Jainini's Mahabharata, we'd be doing a lot better. Because then it would correspond a lot better, closely to our Bhagavatam. Если бы мы смогли достать, например, Махабхарата Джаймини или Шукадева Госвами, то тогда мы бы смогли найти вот эти соответствия с, например, Шримад Бхагаватом. So no doubt Draupadi probably does have an expansion in the heavenly planets, and she's a goddess. Несомненно, в Друпаде могут быть экспансии на райских планетах, она же богиня. But that's just part of the story. Но это That's лишь the whole. часть истории, это не все происходит. Okay? That's the. Okay. Yeah.
Кунди сказал, что Кришна решил его любить, когда он Speak louder. покинул Louder. Кунди сказал, что Кришна решил его милости, когда он покинул. Если это так, то он решил его милости. Kunti said that Krishna deprived her of his mercy when he left her. If it is so, then why did he deprive her of his mercy? It's not so. It's such her feelings of separation. Просто чувство разлуки объявляет, это неправда. Не так дело обстоит. The gopis could say the same thing. Вы то же самое могли бы сказать. But we know that they are the highest. We're going to find out that they have the most mercy of the world. Но мы узнаем, что у них-то как раз больше всего милости-то и имеется. It's Krishna's mercy that he leaves them and causes the great separation. But it shows the world what is the glory of their love and many, many reasons. В этом милость Кришны состоит в том, что он наставляет их, заставляет страдать. В этом проявляется его милость по отношению к ним, что они испытывают острое чувство разлуки с ним. Because when Krishna leaves his devotees, they feel separation and increases their love, their heart expands further. The love becomes greater. Кришна оставляет своих преданных, их чувства увеличиваются, и их любовь растет, сердце увеличивается. There's some burning, feeling, but it's just like, the chili and chutney. It makes it more flavorful. Их сердца переполняет жгучая боль, как, например, чили в чатни, он делает более вкусным чатни, таким наполненным, насыщенным вкусом. Now I want to ask you a question before you leave. Один вопрос перед тем, как вы идете. You asked me many questions. Вы мне много вопросов. Я мне просто вопрос. We almost finished chapter 5. Практически закончили 5 главу сегодня. And chapter 6 is even longer, and chapter 7 is even longer than that. Глава 6, она еще длиннее, а 7 еще длиннее. But possibly tomorrow, if we have about 2 hours, we can probably finish chapter 5 and 6. Если, например, завтра у нас было 2 часа, то могут доходить 2 часа, мы закончили главу 5 и 8 часа. Now what I do is I'm going through all the texts and I'm kind of rewriting it and summarizing it, and it takes a lot of work. I'm actually like editing the whole thing. Дело в том, что я делаю краткий обзор всего произведения на бумаге, я выписываю самое основное, и это требует довольно много времени. But we can probably finish chapter 6. Но планирую, могли бы закончить даже главу 6 завтра. But then chapter 7 is actually the culmination, and it is the highest nectar. Но затем еще есть глава 7, которая является кульминацией, самым высочайшим нектаром произведения. It has the most amazing story. Там самая поразительная история, восхитительная просто. So I was wondering, would you like to have a separate class so that we can do chapter 7? And when would you, if you would like to do that, then when could it be? Or when should it be? Я хотел спросить, да, может быть, стоит нам провести отдельный семинар по этой заключительной 7 главе, и если это так, то где и когда он должен его провести. Now, for me, it means a lot of extra work, but I don't mind. Для меня это значит много дополнительной работы. If you have to leave here and you're very busy, and then we can skip it, it's okay. I don't mind. Я не против поработать, но также если вам нужно уезжать и вы не можете остаться, у вас дела, то я не против их опустить. And maybe next year we can finish. В следующем году мы можем закончить. But
I'm willing to do this if you want, and maybe you can make some suggestions as to when we can have the class. Но я хочу это сделать, если вы сделаете предложение, когда мы можем устроить это. But wait a minute, why don't we ask this lady here? Before you go, Madam, excuse me, yes, Mataji. Pожалуйста. Haribol, Wendy, are you willing to come back and have the next class? Do you want to have the Well, when can you come? Anyway, you'll be here tomorrow, right? Okay. What would start tomorrow? Like half past 2. By Brahma Sankirtan. But it's later we should go away. And so he finished all purpose of Brahma Sankirtan today. Yeah. So tomorrow it is a window, and morning. It is a window? Yeah. And It means there's a free space. every place is Brahma Sankirtan. Oh, okay. It's 10 o'clock. After that, That's 7. yeah. Well, can we hear some more of the suggestions? Because I don't know, 10 in the morning, it doesn't sound so good for me. А для меня 10 часов. And other people can't come at that time because they're coming from Moscow. А другие не могут приехать, потому что они из Москвы приезжают. I like the suggestion. Они start at 3. Yeah, we could start at 3 or 3:30. Могли бы в 3 вместо 30 начать. 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 В 3 вместо